Mi naona kwa sahii ni very unnecessary sababu kitu ya kwanza hiyo committee sielewi inatengelezwa kufanya nini. Huwezi umeumiza watu na umeua, lakini alafu naweka committee, it does not make sense. The best that William Ruto can do ni number one, wale watu wenye wali execute hizo crime, precisely the policemen, wa take responsibility legally, wapitie through the justice process wote, then okay, kama ni compensation then ikue after court process, because na sasa hii kitu ingine ya kuleta committee FA kukua, actually the best way is take our watu criminals au those people who walifanya hizo mistakes wapelekwe kwa koti. If William Ruto is ako na hiyo goodwill ya kusort hizo familia, then achukue the people who are responsible to the court. But mambo ya committee for me naona kwanza it is wrong, and then it is a destructive formula ya kujaribu kufunika vitu zisiende, ukweli sijulikane, so it is very wrong. Yes. Okay. One thing I know ni serikali yetu ya William Ruto haiko sincere in everything, especially ikikuja kwa welfare ya mwananchi, hawako sincere. So to me, nakubali tulichezwa, and it is very wrong what the government did. It is very very wrong. It is very wrong simply because familia ziliumia. So to me, hapo hata hakuna kitu ya kuongeza. Mimi nda emphasize tu with the strongest word, it is wrong. Hiyo hata hakuna cha kuongeza ati jaribu useme left right. It's just wrong. When it comes to issues the justice, the best that William Ruto can do ni, as I've said, the people who are responsible wapelekwe to the court, wapitie the right process yote, the court iwa convict na wabebe msalaba yao, then after that ndio court itapeana directive on how hizo family actually family, watu wenye wanafaa ku direct how compensation ya familia zinafaa kuwa si committee, ni koti. Koti ndio direct vile hizo familia zitakuwa compensated, waeke kila kitu into consideration, na koti ndio ipeane direction na vile familia itakuwa compensated, si president ama executive. It is the judiciary after all the due process has been taken through. Yes. William Ruto hajai kuwa na popularity. Huyu jamaa by the way hajai grow. It was there wakati aliweka Biblia chini, popularity yake ilikuwa 100%. A year after ilikuja 70, after Gen Z ilienda zero. So what William Ruto is doing, ana survive to. Actually William Ruto ana survive to 2027. So issue of popularity is not a discussion. It's only that hatuwezi create anarchy in a country for the sake of one person. We cannot create anarchy. To me, I'm totally against anarchy. I just say kwamba tungoje 2027 tumtoe through the due process ya katiba vile nasema, through election. But right now issue of popularity toa kwa William Ruto. We only acknowledge kwamba the presidency as per the law, and 2027 tutafanya election, but issue of popularity toa kwa Ruto. If Raila Amolo Odinga made a handshake with William Ruto na akampatia experts, but baada ya experts hatujaona value, hatujaona any added value kwa wananchi. John Mbadi ameadd value gani? In fact, sahi John Mbadi ndio ataenda in history as the worst ever finance minister. Irregularities zenye zina happen kwa ministry ya finance in terms of resources, manze zimeenda to a gross. Why? Because ile amount of revenue yenye William Ruto ana collect, it is more than Kenyatta, more than Moi, more than Kibaki, more than Uhuru. Right now we are talking of a budget around 11 trillion for 3 cumulative financial years. Na hatujaona value. So to me,
Kama John Mbadi ndio aliletwa kama expert na Raila Amolo Odinga na hatuoni value hapo, sasa hakuna impact. Ile kitu iko tu, tusha accept kwamba hawa watu walicheza wananchi wakati walileta concerns zao na wameignore, so hakuna value, hakuna. Kwanza, actually for the first time, the most unfortunate thing is Raila sahi ame lose relevance. How do you prove that Raila may lose relevance? Number one, for the first time, ODM as a party imehold a grassroots election na pajakuwa na mayhem. You know, ODM ndio ilikuwa inajulikana chama ya nchi, the longest chama. Every time ungesikia grassroots primary za kuenda towards election, hizo za kutengeleza hizo leadership zao za chama, ungekuwa unasikia GSU wako mahali wamerusha tear gas, wananchi wametandikana, na si Nyanza pekee, Western Coast, especially Western Coast na Nairobi. Hizo Nyanza nimeweka because that is obvious, but Western Coast na Nairobi it was very obvious, ungesikia vita. Saa hii grassroots ili happen na hata hapa kwa na any news. Sifuna himself complained kwamba saa hii anashangaa that ODM hata ile following haiko. So to me, I don't think kama kuna impact anywhere. I don't think impact imeisha. Formation ya opposition ambayo iko na formation yake. Formation yake, one thing I admire about Gachagua is not influential, we need to agree. But Gachagua is the most loudest. Yeah, him being the loudest anatusaidia sana to keep the government on check. And that is what I admire about Gachagua. I would say this about Gachagua. I wouldn't wish Gachagua to be the president of this country. If Gachagua and William Ruto walikuwa naekwa in one ballot, kwa ballot box, I will still choose William Ruto. If Gachagua appear kwa ballot, I will choose William Ruto. Because William Ruto compared to Gachagua, William Ruto is at least better. Gachagua is extreme to tribalism, but Gachagua is doing the Lord's work. Ile tunasemanga anafanya kazi ya Mungu. You know, sometimes you also need that bad person who can do the right job. So Gachagua is that bad person who's doing the right job. How? By criticizing William Ruto. Anaeka serikali ya William Ruto kwa mtaratara. Sababu sahi William Ruto hawezi misbehave simply because ati Raila ako nao. Gachagua ndo ameapia kuwa the William Ruto, the Raila Amolo Odinga of today, and he's doing the Lord's work. But I pray that towards the end their formation ita decide Matiang'i. Towards huko mwisho. Good. I said this before and I'll say it again. In a country where politicians ndio 70% billionaires, yani 70% of billionaires ni politician, that is a country where poverty is being manufactured artificially, and that is a very wrong mentality. It shows kwamba tumestagnate in terms of growth. How will I prove it? Ukienda ni compare Kenya na European countries where mpira kama Manchester, Arsenal wanacheza, it is not the leadership ama politicians wanapeananga donations za 1 million kwa players. It is the private sector, and you know private sector ndio iko na responsibility ya ku create job opportunities. So as long as William Ruto anapeana 1 million, actually I will tell Harambee Stars, we don't have an issue with you taking 1 million, but we are just asking William Ruto, wewe Harambee Stars chukua 1 million, but we are asking William Ruto out of 4.2 trillion shillings, yani ile kitu ya maana unataka tuklapie ni kupeana handout ya 1 million shillings kwa Harambee Stars. And don't tell us that you motivate Harambee Stars, because that is a very wrong mentality. You're not the person who's supposed to be motivating Harambee Stars. It is the private sector. Private sector saa hii vile Europe wanafanyanga, ungesikia kampuni ya magari imeamua itapeana magari fulani kwa maplayers. Aya, kampuni ya bank imeamua itafungulia account ni itadonate 1 million shilling. Kampuni yoyote ya masoda ama ya nini, like Equity Bank ingesema by the Harambee Stars mkiperform hii tutawapatia 1 million shillings. Usikie Brookside, usikie Tuzo wamesema mkifanya hii tutawanyunulia manyumba. Usikie hata Toyota Company imesema by the tutawapatia magari. But how comes none of the private sector ina initiative ya kusupport Harambee Stars? And yet abroad sports inasupportiwa na private sector. But here in Kenya ati politician ndo anapeana handout kwa kanisa, politician ndo anapeana handout kwa sports, politician ndo anapeana handout kwa shule, politician ndo anapeana handout kwa afya, politician ndo anapeana handout everywhere. Mazishi ati lazima utafute politician. It is very wrong. That is a very wrong mentality, and William Ruto should know better.
sababu he already has consumed accumulative budget of 11 trillion. Sasa we are talking about 4.2 trillion. Yani ile kitu ya maana anaweza fanya ni handout ya 1 million. We will clap for Harambee Stars wakishinda, but we will criticize William Ruto the highest sababu ya kufanya handout. He's not the support. Mimi acha niuliza simple thing. Gor Mahia, FC, Mathare United, hizo timu ndogo ndogo, wachezaji hao si wote wanacheza Harambee Stars. Si wote wanacheza Harambee Stars, to be sincere. Sasa ule mchezaji mwenye anacheza Sofapaka ni lini ataweza chance acheze Harambee Stars ndo apate 1 million? When, to be sincere? When will a player in Sofapaka Mathare United atapata chance kupata 1 million ati sababu William Ruto amedonate? And it's not because ati Ben McCarthy akichagua the current Harambee Stars ati wale ni mabaya. It's only that he had a limited number of 11 people kwa pitch. So lazima angefit 11, whether you're good or bad, angeweka pale. So hao wengine watapata chance. How do you ensure ama players wengine maisha yao iko sawa? Improve the level of business kwa private sector. Private sector wataanza kusupport hizo team individually. Ukienda Europe, I have said, utasikia Manchester inasupportiwa na Chevrolet. Ukienda Arsenal utasikia inasupportiwa na Qatar Airways ama Rwanda. Utasikia maybe Man City inasupportiwa na team fulani. Utasikia hizo timu zingine ndogo ndogo zinasupportiwa na team fulani na kampuni fulani. Even in Kenya, player mwenye hajachaguliwa na kwa Harambee Stars akiwa Sofapaka kama Mathare United, tungesikia Equity Bank ina support hiyo Sofapaka. Wako comfortable. Just because ujaenda kwa national team haimaanishi maisha yako inafaa kuwa mbaya, but because William Ruto has not created a conducive environment ya kuensure private sector ina create opportunities. That's why saa hii ati politician ndo wanang'ara ati tukilapia William Ruto anapeana 1 million. Shindwe kabisa.